Assalamu alaikum. This is Professor Kashif Mohammad Khan from Iqra University Islamabad Campus H9. Today we are here at the ICOP conference. ICOP conference is about academia and industry collaborations. And today, the concept of this conference is, the theme is Industry 4.0 and Beyond, Bridging Academia and Industry for a Better Tomorrow. This conference has been arranged by Career Services Office. Industry or academia, there is a gap that has always been existing. And there's a lot of effort being done because students, industry believe, is not well trained and well equipped. And because of that, we always have these conferences to find out various opportunities that are there. Always there are challenges, but these cross collaborations provide greater opportunities. There are things about new talent, latest technologies, and how we can bring together these two platforms for a better tomorrow for our graduates. This podcast is a series of the same initiative, and today my guest is Mr. Adnan Kaisar. Adnan Kaisar Saab has an illustrious career spanning over 4 decades, and he has worked across diplomacy, policy, advisory, project management, and strategic communication. Adnan has worked at the intersection of global affairs, governance, and business development. From navigating the corridors of embassies to leading transformative projects in Canada, Pakistan, and beyond. His footprints in public and private sector innovation is vast as impactful. We have asked Adnan to talk about some of the challenges that our students face, and among these challenges we see a lot of students now going from Pakistan to abroad. So today, because Adnan has 4 decades of experience, he's worked in Canada on multifunctional levels. We would love to talk to Adnan about what are some of these challenges that these students are facing in Pakistan, but across globally. I mean, it's a phenomena which is happening globally. And what are some of these challenges, and what can the students do to navigate these problems? Adnan, thank you very much for coming to Iqra University Islamabad today. How are you? Thank you very much. First of all, very kind for inviting me at Iqra University. It's a great privilege to be here. And Assalamu alaikum to all your viewers. So this is a very great initiative which Iqra University has taken to bridge the gaps or the chasm which has been between the academia and the industry. Yeah. And this has been such a fault line due to which our younger generation has been adversely affected in multiple ways. First of all, they find difficulty in their jobs, which is the fundamental aspect of this widening gap between the two. There has been an understanding deficit as well. Right. And there are for multiple issues, which obviously we are going to discuss in the conference which is lying ahead. So you have discussed about the challenges. So there are multiple challenges which our youth is facing presently. I came across a report a few days ago that about 25 million students are out of the school presently. About 3.1 crore which is a sizable majority of youth. And mind you, in our country, 64% of the youth are under 30 years of age. True. So 3.1 crore youngsters are either jobless or do not find the job in their own field. So there is a huge challenge which our country faces, as well as the academia and the industry faces. So we have to be cognizant about the issues, fundamental issues, the underlying issues which are affecting this problem. So you have asked the question about the more and more youngsters who are getting disappointed from our system, from our country, which is very unfortunate. But they have to understand that the grass is not greener across the fence. So since I have come here to Pakistan due to some domestic issues, my mother had been very ill. So, and everyone says, I want to go abroad. Yeah. And so you have come. So I tell them that,
very good if you would like to go abroad. Everyone would like to upgrade his skills. Everyone would like to, and there should be an opportunity. But please don't jump into the unknown. You do not know what type of a lifestyle there, what type of a culture is there. There is a huge understanding gap between our Eastern cultural sensibilities and the Western moral values. So first of all, I would like to educate you about the Canadian system, right, or the Western system. So first of all, in the school, in the high school, the 12 grades, which includes our FA, you have to complete 18 credits, which more or less everyone does it. But there is a disengagement between the professor or the class teacher and the student. They do not want everyone to go to the university. Please understand this fundamental aspect. You're talking about Canada here. I'm talking about the Canada, because there is some unwritten law or unwritten policy that everyone should not go to the university. Why? Because if everyone goes to the university and gets a degree, he would start asking for a white-collar job. And then he would like to be an executive in the field. So which these jobs are not available, because it's a population of just 37 million people. So the same thing. So they want somebody to do the blue-collar job as well, like tradesmen, like plumber, electrician, even road construction or janitor. So that's why they have devised their academic system on such a way. It's a very, very relaxed system. No system of punishment, no uniform, no nothing. So you complete 18 credits, but then the challenge comes, because most of the students do not have that merit to qualify for the university. So that is one filter. Secondly, the university education is 4 years, but you have to complete 5 credits, and which is extremely difficult. I tell you, when I'm saying extremely difficult, the university is actually extremely difficult. So more and more students do not, they filter out. And what is the second option to them? They go to the colleges. We do not have college system here, but the universities there, they teach the theoretical aspect of the education, but the colleges, which we can term as vocational schools. They are not called as a vocational system schools, but if we compare it to our system, they are the polytechnic or vocational schools. Right. That's right. So where the practical aspects of the education is imparted, and people become car mechanics, they become web designers, they become everything with like people who do with the hands. So this is one distinction. So you have to understand, in our country, we have the only university. So university has the responsibility to teach both the aspects. One is the theoretical aspects as well as the practical application. So there is a huge responsibility on the university. We will discuss about the challenges of the university and why the universities are inadequate in giving this education. That kind of education. There are multiple challenges. But understand, so when you go abroad, first of all, the student visa is extremely difficult. Right. Because, right, so you circumvent the process, everything. You spend a lot of money, but you don't go there. But even if you go there, then you must understand that there are tuition fees. The international tuition fees is a huge amount of money which you have to invest. Secondly, the dormitory issues, the hostel issues, the living expenses, the transportation expenses, and in case of Canada, the extreme adverse winter weather. For 4 months, you will be facing the hardship of the extreme winter weather. Adnan, allow me to intervene here. And जिस तरह का आप जवाब दे रहे हैं, उससे तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि आप एक ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं जो ऑफ कोर्स आपने देखी है, राइट, मगर एक ऐसी तस्वीर खींच रहे हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट सुनना नहीं चाहता. मगर मेरे पास भी बच्चे आते हैं, कहाँ जा रहे हो? जी इंग्लैंड जा रहे हो. अरे भाई इंग्लैंड तो कोई नहीं जा रहा, अब क्यों जा रहे हो? वीज़ा मिल जाता है इंग्लैंड का, इसलिए जा रहे हो. तो वो जो आप बातें बता रहे हैं बड़ी वैलिड हैं, और मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर जोर डालें कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए बच्चे को. मतलब बस मुंह उठाया और पाकिस्तान से भागना है. इज दिट अ सोल्यूशन? क्या वहाँ जाके जो आपने 1 करोड़ रुपया खर्च किया माँ बाप का, जो उन्होंने कर्जे पे लिया है, या बाप ने सारी जिंदगी की कमाई थी वो आप पे लगा दी, और उसका वो रिटर्न भी नहीं आएगा, शायद बरसों ना आए या कभी भी ना आए, तो क्या चीज़ें एक स्टूडेंट को जाने से पहले सोचनी चाहिए? भाई ऐसा भी नहीं है कि बॉम्ब गिर रहे हैं रोज़ाना, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लोग यहाँ पे भी बिजनेस कर रहे हैं. तो क्या ऐसा आप एक फ्रेमवर्क बनाएंगे बच्चे के लिए कि भाई तुम्हें जाना ही है, तो एटलीस्ट इस फ्रेमवर्क का
ये होमवर्क कंप्लीट करके जाओ. पहली तो चीज़ याद रखिएगा, ये जब our country has passed through a lot of terrorism issue since 2009 when this war in Afghanistan was taking place. Right. तो मैं चूँकि मेरा कुछ गवर्नमेंट के साथ भी ताल्लुक है, तो I came across an additional secretary. तो उन्होंने मुझे कहा कि उस ज़माने की बात, and I quote, उन्होंने कहा कि अदनान, remember, opportunities are where there is chaos, and Pakistan is the most chaotic country. True. So understand, जब ये war in Afghanistan हो रही थी, people made tons of money. War economy. Afghanistan made a tons of money and through war economy. So when there is a chaotic situation, there are opportunities. So ये नहीं है कि पाकिस्तान में opportunities नहीं है. We cannot identify them. And the second thing, remember, it's a psychological aspect of a human being that whenever you are confronted with a challenge, you get two options, either fight or flight. So very few people fight or confront the challenge. More of them, they flight. They try to circumvent. So this is what our youth are doing. They want to just go abroad without understanding what it entails, what type of lifestyle they would be facing. And I tell you, they would go but fail. And I tell you that what the aphorism is, that success has many fathers, but failure is an orphan. So when you return back as an orphan, as a failure, because nobody is talking about those spent money which you will be wasting over there, you will go. You have a lot of bank balance, you will go, you will spend that money. But again, you must understand, I just give you an example. I have done Canadian education. They make you, force you to read the whole book. Now ask me how they force you to read the whole book. Yeah. First of all, you go to the classroom, the professor is disconnected with you. Here we have an interaction with the professor. The professor is like our father. Right. He is more involved into our personal affairs as well. But there the professor comes for 40-45 minutes, he delivers a lecture and he goes. He gives you the assignment. What he does, he gives you a 20 quiz questions which you are supposed to complete online by 12 midnight, right? And he goes. 20 quiz questions are normal, very easy. But when you go home and start doing those 20 questions, they will take hours and hours. Why? Because you have to find the exact sentence which is written in the book for those 20 questions. And that's how they compel you to read the whole book. And this is the problem. So which our Pakistani students are not attuned for this kind of a rigorous education. So they will go, but they will come back as a failure, or they will not find and then they will be doing an odd job over there. And तो नाम मेरा यहाँ पे एक और आपसे सवाल है कि I know you are going to talk in detail in the conference about this topic, so you just want to touch this conversation right here. I can discuss, but in a broad view. तो मुझे बताएं कि कंट्री को क्या नुकसान होता है जब उसका, क्योंकि हमारे पास तो पॉपुलेशन की कमी नहीं है, बच्चे हैं, तो क्या आप इसके फेवर में हैं कि बच्चों को जाना चाहिए या नहीं है, पहला सवाल. और इसी में दूसरा सवाल ये है कि बच्चे जो नहीं, फिर जिन्हें रियलाइज हो रहा है आपकी गुफ्तगू से कि यार द ग्रास इज नॉट सो ग्रीन ऑन द अदर साइड और इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, तो क्या नुकसान हो रहा है कंट्री को इस चीज से या नहीं हो रहा, बी, और अगर जो रियलाइज करते हैं कि भाई बाहर जाना सोल्यूशन नहीं है, तो वो क्या रास्ता अपना इख्तियार करें पाकिस्तान में रहते हुए, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रहेंगे तो नाकाम हो जाएंगे. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो ब्रेन ड्रेन इज अ वेरी कॉमन थिंग. ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, मैं आगे भी चल के बात करूंगा, दे ब्रिंग टू डिविडेंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे ब्रिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी. दे वेरी एंथुसियास्टिक टू डू समथिंग. एनर्जी है, दे वांट टू अकम्प्लिश समथिंग. उनको एक सेंस ऑफ पर्पस चाहिए. सो बहुत when I go and give a talk to a university, I get very energized because of their energy. Because of that. This is one thing. So this energy, when it translates to the industry, which the industry is not realizing, it translates. So industry gets a lot of dividend. But when this industry is not accepting them, they want to go abroad. So this brain, which is very valuable asset of our country,
is going abroad. Right. So आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, अमेरिका में बहुत जीनियस किस्म के हमारे बच्चे गए हैं और बहुत डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, दे आर डूइंग वेल. तो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है बिकॉज हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे फंडामेंटल इश्यूज हैं हमारी कंट्री के, वो जो कि आप चैलेंजेस में बात करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि हमारे पाकिस्तान के भी कुछ चैलेंजेस हैं. दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों की जो आप बात कर रहे हैं वो एक एफ्रिज्म है, विजडम कम्स थ्रू सफरिंग. सो विजडम, व्हेन यू सफर यू बिकम मोर वाइज. सो अब आप आग में अपना हाथ जला लें तो आप बड़े वाइज हो जाएंगे. राइट. अब या द प्रॉब्लम विद द यंगस्टर्स आर डूइंग हैव, they do not want to listen to their elders. आप समझते हैं हमें सब कुछ पता है, आपको सब कुछ पता है. I know you have social media awareness, you are more politically savvy, agreed, but again you do not know everything. अब आप एक रिस्क लेना चाहते हैं तो आप जरूर लीजिए, अपने माँ बाप का पैसा लगाना चाहते हैं. अंडरस्टैंड कीजिए कि there are very few children who are gifted. कनाडा में भी उन बच्चों को गिफ्टेड स्टूडेंट्स कहते हैं जो कि ब्रिलियंट होते हैं, बचपन से ही ब्रिलियंट होते हैं. तो वो दे आर अबाउट 1% और सो, आई थिंक, नॉट एवरीवन. तो आप अपने आप को अगर ब्रिलियंट शुमार करते हैं और वहां जाके जब चैलेंज पड़ेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी. तो फिर नहीं, तो मैं इसलिए मना करता हूँ कि आप मत जाइए. तो यहाँ पे एक इंट्रोस्पेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ डिस्कस कर लीजिए और अपने प्रोफेसर्स के साथ डिस्कस कर लीजिए, आपको सेनर एडवाइस मिल जाएगी. सेकेंडली, अब मेरा थोड़ा सा मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, तो वैसे तो यूनिवर्सिटी में बैठ के ये लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो मैं बाद में भी उसका भी इशू डिस्कस करूँगा. तो हमें जब हम मिलिट्री एकेडमी में होते थे तो हमें जब भी चैलेंज मिलता था तो वो कहते थे कि 5 एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखो. जिस तरह हम एक स्वॉट एनालिसिस करते हैं ना, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, तो उसी तरह हम फौज में क्या करते थे कि ग्राउंड एनालिसिस करते थे, ग्राउंड एंड वेदर, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है. तो जब भी आपको एक चैलेंज मिल रहा है ज़िंदगी में, आप एक ज़मीनी हक़ाइक़ को देख लीजिए. फिर अपनी स्ट्रेंथ, ओन सिचुएशन, आप अपनी काबिलियत को देखें कि यार मेरे में क्या काबिलियत है, रियलिस्टिक हो के, ऑब्जेक्टिव हो. दूसरा, हालात को देखिए, एनिमी सिचुएशन, कि आपका जो चैलेंज है उसकी क्या अहमियत है या उसकी क्या ताकत है, उसके क्या वेरियस डायमेंशंस हैं, उसको आपने मद्देनज़र रख लिया. तीसरा है टाइम एंड स्पेस. देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, टाइम एंड स्पेस इज वन एंड द सेम थिंग. जो जब कायनात बनी थी तो वो बिग बैंग हुआ था तो वो कहते थे पहले टाइम एंड स्पेस होगा. तो टाइम एंड स्पेस क्या था, वो बाद में पता चला कि टाइम एंड स्पेस तो एक ही चीज़ है, कि जब डिस्टेंस हो गया कायनात का तो द टाइम टू कवर दैट डिस्टेंस इज स्पेस. तो टाइम एंड स्पेस इज द सेम थिंग. तो आपने देखना है कि वक्त क्या है. वो हमारे बुजुर्ग पंजाबी में, उर्दू में एक कहानी कहते थे, एक बच्चा अपनी माँ के पास आया, उसने कहा अम्मा 10 रुपए का हाथी मिल रहा है. तो उसने, अम्मा ने कहा कि बेटा पैसे नहीं हैं, तो वो चला गया. कुछ अर्से के बाद हालात बदली हो गए तो उसने कहा अम्मा वो 1 लाख रुपए का हाथी मिल रहा है. अम्मा ने कहा 2 बेटे 2 खरीद ले, बहुत सस्ता मिल रहा है. तो द पॉइंट इज व्हेन द टाइम्स चेंज, the ground realities change. So again you have to be realistic about what is your situation and what are the options available to you. So then coming back, analyze to the previous question again. आपकी बातों से तो मुझे ये एहसास हो रहा है कि आप एक और रुख दिखाना चाह रहे हैं बच्चों को जो बच्चे नहीं देखना चाह रहे. So what should a kid do if he doesn't want to go abroad? क्योंकि उसको ये लग रहा है कि यही सोल्यूशन है. तो आप क्या, क्योंकि आप यू आर सीइंग बोथ द वर्ल्ड्स, आप वहाँ बैठ के भी वहाँ बच्चों को देख लिया जो वहाँ पहुँचे हुए हैं और कामयाब नहीं हो रहे, जॉब्स नहीं मिल रही. यहाँ है chaotic वर्ल्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जैसे कहते हैं in every crisis lies an opportunity. So what is your advice to our kids who are in Pakistan? And of course not everybody can go as well, it's not easy. So what is your advice to our young graduates, your young people who are in this part of the world? What should they do to make themselves successful? This is a very fundamental question you have asked and I greatly appreciate for asking me this question. मुझे पता है कि हमारे पास पॉडकास्ट का टाइम बहुत कम है. I have a huge answer, some of which I will be discussing in the conference, but I'll summarize them. Please. Understand that, these kids have born, these millennials, a little bit of millennials and more are the Generation Z.
they are born in a different time zone, right? ہمارے سے وہ بہت مختلف ہے. They don't understand our issues, they don't understand, ان کو اپنے ایشوز کا بھی نہیں پتا. And the problem is this کہ اب ہمارا جو ملک ہے it has fundamental issues. Socio economic injustice ہے, political polarization ہے, right, terrorism ہے, security issues ہیں, gender discrimination ہے, yeah, you name it. You So name it. all these students, they are facing this whether they express it or not, which they are undergoing. اب وہ ایک فلم کا ڈائلاگ ہے, میں اکثر اپنی ٹاکس میں فلم کو ڈائلاگ پر بیکاز یو سی فلمس ایکچولی ایک سوشل میسج دیتی ہیں. تو اس میں تھا کہ کیا سارا دوش میرا ہی تھا؟ وہ کہتے ہیں نہیں, کچھ تمہارا تھا, کچھ میرا تھا اور کچھ حالات کا تھا. تو آپ کے ساتھ بھی جو ینگسٹرس کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. کچھ ڈیفیشنسی ان کی اپنی ہے, کچھ یونیورسٹی کی ہے, اور کچھ دا اوور آل انٹائر دا کنٹری سچویشن. سو آپ کی ڈیفیشنسی پہ میں بعد میں آتا ہوں. آپ کی یونیورسٹی کا بھی کچھ ایشوز ہیں, آپ کے کیریئر کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹس میں کچھ ان ایڈیکیسیز ہیں. دے آر ناٹ ریچنگ آؤٹ ٹو دا انڈسٹری اور ٹو ہیو اے بائنڈنگ ایگریمنٹ فار یو. یونیورسٹیز کا یہ ہے کہ یونیورسٹی نے چونکہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, انڈر پریولیج اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کچھ ڈسیبلٹی والے, لرننگ ڈسیبلٹی والے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو یونیورسٹیز کا جو سلیبس یا کریکولا ہے وہ بالکل ایک بیسک لیول پہ ہے, وہ انڈسٹری کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. سو دس از اندر چیلنج. لیکن دا پوائنٹ از دس کہ آپ کے اوپر ایز اے اسٹوڈنٹ you know, you have to put your act together, because if you do not realize that your challenges and you will choose a path to flight, تو پھر کیا ہوگا, وہ چیلنج تو ادھر ہی رہے گا نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ کبوتر بلی کو دیکھتا تو آنکھیں بند کر لیتا, تو بلی تو ادھر ہی رہتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے, which is very important, کیونکہ نہ آپ یونیورسٹی کو ٹھیک کر سکتے ہیں, نہ آپ ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا. سو دا پوائنٹ از دس. تو میرے آپ کے پاس کچھ میں صرف پوائنٹس یہ کہنا چاہتا تھا کہ انڈرسٹینڈ کیجیے کہ اس ملک میں آپ کے اندر اینگر ہے, اینگر اینڈ انوائنس اس لیے ہے بیکاز آف دا پولیٹیکل پولرائزیشن. آپ پولیٹیکلی اویئر ہو گئے. اب آپ کہتے ہیں کہ ملک کے حالات اوور نائٹ ٹھیک ہو جائے. The problem is this, that the history which you have studied in the school or in the Pakistan studies is inaccurate. وہ ایک ڈسٹورٹڈ فیکٹس ہیں. آپ نے اگر سمجھنا ہے تو آپ اپنی ہسٹری کو, اپنی پولیٹیکل سسٹم کو سمجھیے کہ آپ کے کنٹری میں پرابلمس کیا ہیں. ایک بندے کے آنے سے ٹھیک نہیں ہوگا. دا سسٹم آف دا ہول گورننس شوڈ بی چینج. ہماری سوسائٹی ڈی جنریشن کا شکار اس لیے ہے, اٹ ہیز ناٹ بین الاؤڈ ٹو ایوالو. ابھی چند دن پہلے اخبار میں ایک بہت ایک پیپر ایک آرٹیکل پبلش ہوا تھا. اٹ واز ٹائٹلڈ پاورٹی بائی ڈیزائن. تو ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایز اے رینٹیئر اسٹیٹ, ہمیں وہاں پہ کچھ غربت میں رکھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں ایلینیشن کا شکار. تو اب آپ وہ سسٹم تو ٹھیک نہیں کر سکتے, لیکن آپ نے اس کو سمجھ کے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. دس از ون. سیکنڈلی یہ ہے, دو چلتے چلتے ڈائلاگس. ایک کہتے ہیں دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک وہ جو چائے پیتے ہیں اور ایک وہ جو چائے پلاتے ہیں. تو جتنی جلدی چائے پینے والے بن جاؤ گے نا, اتنا ہی تمہارے لیے اچھا ہے. اب اس میٹافور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے, چائے پینے کا مطلب اور پلانے کا مطلب یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو بی فوکسڈ دیٹ یو ہیو ٹو بیکم سم تھنگ, یو ہیو ٹو ریئلائز یور ایمبیشنز, you have to reach to the top floor or corner office, top floor of an organization. آپ کو پتا ہے وہاں پہ کون بیٹھتا ہے, سی ای اوز بیٹھتے ہیں, مینیجنگ ڈائریکٹرز بیٹھتے ہیں, بورڈ ممبرز بیٹھتے ہیں. آپ کا فوکس وہاں پہ ہونا چاہیے تھا. زگ زگلر نے کہا تھا ڈریم فار دا اسٹارز اینڈ گیٹ دیم. سو ڈریم, فوکس. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو چائے پلانی نہیں پڑے گی. یو ہیو ٹو گو تھرو اے پروسیس. وہ پروسیس جب تک آپ نہیں دیکھیں کریں گے, آپ یقین مانیے آپ کو وہ چائے کا لطف نہیں آئے گا جب وہ آپ اس ٹاپ آفس میں بیٹھ کے پئیں گے. سو انڈرسٹینڈ. تو چائے پینے والے آپ نے بننا ہے. وہ دا الکیمسٹ میں ہمیشہ ایک کتاب کا ذکر کرتا ہوں بائی پاولو کوئلو. اس میں اس نے کہا تھا کہ unearned wisdom is the same as unearned rewards and they both remain a curse in one's life. تو unearned, آپ نے جو earn نہیں کی,
سمجھ اور ریوارڈ. تو لوگ سفارش میں کام کر لیتے ہیں, کچھ کر لیتے ہیں, وہ ایک قرض ہو. آپ نے ایک سسٹم میں سے گزر کے آپ نے آگے جانا. دوسرا ڈائلاگ ہے کہ اس دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ساری عمر ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی عمر میں سارے کام کر لیتے ہیں. اب آپ انڈرسٹینڈ کیجئے کہ آپ یو آر اسٹینڈنگ ایٹ دا تھریش ہولڈ آف یور کیریئر ایز اے گریجویٹنگ اسٹوڈنٹ. آپ تھریش ہولڈ پہ کھڑے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ ایونیوز ہیں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں. آپ کے پاس آپشن نہیں ہے ٹو واک آن اے سرٹن پاتھ اینڈ آفٹر اے فیو ایئرز گیٹ فرسٹریٹڈ اور ڈس اورینٹڈ کہ یار یہ تو میرا ہے ہی نہیں تھا, یہاں تو سیچوریشن بہت زیادہ ہے, یہاں پہ اسکوپ ہی کوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو میرا دل ہی نہیں لگ رہا. So what will happen? You will waste all those pressure years of your life and then you will hop from one career to another after a few years. You will waste those time. And I tell you, if you waste that thing, you will keep loitering in the wilderness of professional career from one path to another. So you have to understand, you have to focus at this moment before your graduation, before you just raise your hat کہ یار میں نے کرنا کیا ہے. اپنی انٹروسپیکشن کیجئے, اپنا دیکھیے, اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے دیکھیے. باہر کے ملک کا المیہ یہ ہے کہ وہاں پہ وہ بچے کے اوپر سب کچھ ڈال دیتے ہیں, اور ان دا unripe mind can not make sensible choices for himself or herself. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں, بیکاز وہ نہیں چاہتے آپ ایگزیکٹو جاب بنے, آپ وائٹ کالر جاب لیں, وہ نہیں چاہتے. وہ کچھ لوگ ہیں جو وہ کریں گے, وہ راجا کا بیٹا راجا بنے گا, وہ ان کا بھی سسٹم یہی ہوتا ہے. تو انڈرسٹینڈ کیجئے, آپ نے اپنی سدھائی کو رکھنا ہے. سو since we are going to wrap up, تو allow me to first of all say thank you. I think آپ کے پاس اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے, there is so much to say, but I think there were some very important takeaways with this discussion, and I think جو young audience ہمیں سن رہا ہے اس میں میرا خیال ہے عدنان کیسر صاحب جو کی ٹیک اوے آپ کو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں سوچیں, اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں, اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس چیز میں آپ ایکسیل کر سکتے ہیں, اس میں اپنا ٹائم دیں, اس کو اور زیادہ ایکسپلور کریں. آنکھیں بند کر کے باہر جانے کے بارے میں نہ سوچیں, بیکاز دیٹ مائٹ ہرٹ یو ان دا لانگ رن. ناٹ ایوری بڈی ول گو اینڈ بیکم سکسیزفل, but I think we will hear a lot more from Adnan Kaisar Saab when we will go into the conference. But we would love to thank you for his amazing, interesting and very diversified experiences جو آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیے. Adnan بہت شکریہ. Thank you very much, my pleasure, and it's a great privilege to be with you. Thank you very much, all of you, very kind. Assalamu alaikum. Khud Hafiz.